আচ্ছা আমি যেই লুকটাই করব সবার আগে তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ লাইফ ক্লিয়ার আপু। ওকে আচ্ছা আমরা যেই মেকআপই করব মেকআপের আগে অবশ্যই কিন্তু ফেসে প্রাইমার ইউজ করব। তো আজকে আমি যেই প্রাইমারটা ইউজ করছি এটা হচ্ছে ফ্লোমারের। আচ্ছা আমি হচ্ছে ফাউন্ডেশন দুইটা হচ্ছে একসাথে মানে অ্যাপ্লাই করব, একটা হচ্ছে ফিট মি আর একটা পার্টি কুইন। ঠিক আছে এটা শেড নাম্বার হচ্ছে 5 আর এটা শেড নাম্বার হচ্ছে এই যে 350 শেড নাম্বার। হ্যাঁ না সরি এটা শেড নাম্বার হচ্ছে 3, সরি। আচ্ছা এখন হচ্ছে তোমার ফিট মির যে লুজ পাউডারটা এটা হচ্ছে আমার ফেসে দিব আজকে। কনসিলার হচ্ছে এলেগার এই যে ইয়েলো শেড। আচ্ছা আমি কিন্তু ফিট মির যে লুজ পাউডারটা এটা হচ্ছে আমার পুরো ফেসে দিব। ফেসটা গোল, তো কন্টুরিং করার জন্য হচ্ছে আমি ফাকালিওর ফেস যেটা আছে এটাতে একটা হচ্ছে হাইলাইটার আর একটা হচ্ছে কন্টুরিং। আচ্ছা আমি আজকে যেই মানে আইলাইনার জেলটা ইউজ করব এটা হচ্ছে মিস রোজের।
হচ্ছে মিস রোজের এই প্যালেটটা ইউজ করবো ব্ল্যাক শেড, এই যে শেডটা দিয়ে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার মিস রোজের এই প্যালেটটা দিয়ে আমি আমার যে ব্ল্যাক কালার আছে, মানে ব্ল্যাক কালারের উপর এই যে আমি এই শেডটা ইউজ করব। Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so. এই প্যাজেলের এটা ইউজ করছে, এটা হচ্ছে আইব্রো কিট। I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so. লিপস্টিক হচ্ছে কাইলিটা দিচ্ছি এখন।
doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. I tried so. আচ্ছা, হোয়াইট কাজলটা হচ্ছে তোমার মিস রোজের। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ প্রিয়ন্তি এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো নাই বা ভালো আছো। আজকে যারা আমার এই লুকটা দেখবে অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে তোমাদের মন। সো আজকে যে লুকটা করেছি আমি আমার এর আগে হচ্ছে আমি একটা হ্যালোইন লুক হচ্ছে মেক করেছি। আজকে হচ্ছে হ্যালোইন লুকের পার্ট 2। তো 2 মানে হচ্ছে তো ওই লুকটা হচ্ছে অন্যরকম আর এই লুকটা হচ্ছে একটু অন্যরকম। তো তোমাদের যদি ওই লুক বা এই লুক দুইটা মিলে যদি ভালো লেগে বা ভালো না লাগে অবশ্যই হচ্ছে আমাকে কমেন্ট করবে, বেশি বেশি কমেন্ট করবে। আর হচ্ছে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, সাথে লাইক কমেন্ট শেয়ার বেশি বেশি করে করবে। আর হচ্ছে কি করবে, আবারও হচ্ছে আমাকে জানাবে তোমরা কোন লুকে দেখতে চাচ্ছ বা কোন ব্লগে দেখতে চাচ্ছ। আমি তো ব্লগ করে এটা জানো যে কোথাও গেলে বা কোথাও কোনো মানে কি বলে ঢাকার বাইরে গেলেও কিন্তু ব্লগ করি। তো আবারও দেখা হবে আরেকটা হচ্ছে নতুন লুকে, আরেকটা নতুন ব্লগে। সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো বেশি বেশি করে। আল্লাহ হাফেজ, বাবাই, টাটা।